NaimAudio в России. Ребята из Нейма, Даг Грехом, коммерческий директор компании NaimAudio, и Дуглас Голд, технический специалист. Ну, то есть, в принципе, может решить любую проблему и рассказать, как все работает. Поэтому Тимур будет нам помогать с переводом. Я думаю, что это будет неформальное такое общение. То есть сейчас пару слов Даг скажет, о компании, о каких-то новых моделях, о их взглядах на будущее. Но потом, я так посмотрел, очень много вопросов в форуме возникло. Поэтому задавайте, не стесняйтесь. Время есть. Ну так оно ограничено, потому что они сегодня улетают, но надеюсь, что будет плодотворное общение. Все, давайте начинать. Okay. Yes, thanks very much. Hi. Good morning. Can anybody speak English? Yes, sir. You can speak some? Yes. Some? Little. Maybe understand more than you can speak. Okay? I'm very fortunate because I have Timur here who speaks good English and he can translate everything I say, hopefully very accurately. Okay? Anyway, I'm really pleased to be here to introduce NaimAudio products to you. This year, NaimAudio, we turned 40 years old. So we're one of the oldest companies building hi-fi in the United Kingdom. Доброе утро. Я очень рад, что сегодня могу представить вам продукцию компании NaimAudio здесь. И в этом году нам исполняется 40 лет. Мы являемся одной из самых старейших компаний, hi-fi компаний на территории Англии. So, when I say we build hi-fi in the UK, I mean we actually build it all in our place in Salisbury. So from a blank sheet of paper to a finished product, we have complete control over all the manufacturing process and ultimately the quality at the end when the product comes off our assembly lines. Hi-fi is one of those things that a lot of people think hi-fi is old, it's inexpensive, because everybody seems to have a hi-fi these days. And everyone is listening to music now than ever before. There's more music being listened to now than ever before. And that's because of digital technology, the iPod. Everybody has a computer and a device for listening to music. And all you have to do is stand outside a railway station or a main office block and you'll see people going into their bags, putting their headphones in, and they're not learning English. Maybe 1 in 1,000 is, but most people are listening to music, and that has to be a good thing. Когда говорю, что все производство происходит в Англии, я имею в виду, что именно все, начиная от куска бумаги, заканчивая самим готовым аппаратом, все мы производим сами. И хотя многие сейчас говорят, что hi-fi переживает не самые лучшие времена, hi-fi техника дорогая, у всех она стоит, и, скажем так, идет закат hi-fi индустрии, я с этим не согласен. По нашим данным, сейчас люди слушают музыку больше, чем когда-либо. Вы можете увидеть на любой автостанции, железнодорожном вокзале, в офисном здании, везде есть люди, которые ходят, например, с айподами и слушают музыку. И сейчас у каждого дома есть компьютер, либо какой-то портативный музыкальный плеер, и для того, чтобы слушать музыку. И они слушают музыку именно, они изучают английский. Может быть, 1 из 1000 входит слушать уроки английского языка. So, more people are listening to more music, more people are actually reading books as well. And there's a good reason for that, is we live in our societies, we're fed information all the time and being told what to think. And lots of people now want what I call me time. They want actually something for them. They want to switch off from the outside world and they want to actually enjoy an experience like music or like a book. And that means that you create your own world with your music or your books. And there are more and more people are going to turn towards listening to audio. So we think it's a really exciting time to be involved in the hi-fi business. Ну, помимо того, что сейчас люди начинают слушать больше музыку, они также начинают больше читать книг. Это связано с тем, что сейчас в основном в мире тенденция идет на то, что нам везде,
каждый указывает, что нам делать. Например, там та же реклама. Она визуальная и говорит, что делайте так, делайте это. А люди стремятся к тому, чтобы выразить свое собственное «я». То есть вот я слушаю вот эту музыку, мне нравится вот эта книга. И, соответственно, хай-фай индустрия развивается дальше. So in order to try and capture those people, in order to try and get as many people as possible involved in audio, we've created a series of products called Unity. And maybe you're familiar with those products. And we have one here this morning, which is basically this unit here is called a Unity 2, which is an all-in-one unit. And when I say all-in-one, it does everything for you. It's a CD player, it's an internet radio player, it's a D2A converter, it has a power amp built into it, it has multiple inputs, it can take USB sticks, it can take a digital stream from an iPod. So it streams from a network, and you can control it via an iPad app or an iPhone iTouch app that we've created. So to try and make music accessible and easy to manage, we've created these Unity products, and they're proving to be really popular. But more importantly, they're bringing new people into our industry. Lots of people they don't understand hi-fi. They don't necessarily want multiple box type systems, but what they want is a good solution, and we're trying to provide that good solution. And we're hopeful that once they get this good solution into their living environment, they'll start to look further and deeper into the product range. Поэтому мы в NaimAudio пытаемся привлечь все больше и больше людей к музыке. Например, мы создали модельный ряд Unity. Вот аппарат, который здесь представлен, это Unity 2. Так называемое устройство все в одном. Когда я говорю устройство все в одном, я подразумеваю, что она может все. Например, данный аппарат может читать компакт-диски, проигрывать музыку с флешек. Сзади устройства есть много различных входов. Также он может передавать музыку, потоковой передачи музыки через, например, iPod, либо просто потоковой передачи из интернета. Усилитель. Хорошо, усилитель, тоже там встроенный есть. Соответственно, через эти устройства мы хотим привлечь больше людей, скажем так, пристрастить людей к хай-фай индустрии, потому что некоторым людям они либо не понимают хай-фай, либо им просто не нужна стойка с большим количеством аппаратов. Им нужно решение компактное, такое вот поставил и работает. Но мы считаем, что купив, к примеру, одно устройство из серии Unity все в одном, человек присмотрится к нему и сможет там купить еще что-то, развить дальше свою систему. So currently we're growing our market share, and because we've got a really good story, a really good pedigree, I think quite a lot of people are starting to gravitate towards the Naim brand. We're very hopeful that our brand profile in Russia will improve because of obviously our new relationship with ALEF, who is now our new distribution company here. And this is a new venture. We only just started at the start of this year, but we're very confident that actually the brand can start to reach more and more people, and we can offer really high quality solutions to more people. So what we've done this morning, we've brought just a small representation of some of our products here so that you can hopefully enjoy, and you can ask us any questions you like about our company or our products. So just let me talk you through what we have here this morning. First of all, we have a CD player called a CD5XS, and this CD player is actually upgradable, which we're going to take you through later on. We have a preamplifier here called a 202. That's actually one of this sits in the middle of the range of Naim products. We have a power amplifier called a NAP200. Again, it's a middle power amplifier. We have a power supply called a flat cap power supply, and that's going to be able to provide us with some upgrades for the CD player and the preamplifier. We've also got a D2A converter here, and we're going to play you some music from USB stick, and we may actually be in a situation where we could play you something from the CD player using the DAC and show you
what effect it has on CD as well. And lastly, the loudspeaker. This is really quite an interesting piece of design. This is called an Innovator. It's called an Innovator S400, and it's a kind of 2.5-way design. But the most amazing feature about this loudspeaker is the high frequency mid-range unit, because it's not a traditional tweeter. It's actually what you call a BMR, and that stands for Balanced Mode Radiator. So this is a different type of technology. So basically what it is, it's a round flat disc of material called NaimAudio, and it has a very, very low crossover point. In this particular model, the crossover point is 700 Hertz, which is really low, because a tweeter normally has a crossover point between 2 and 3 kilohertz. But there is a problem, and we identified that problem in that there's quite a lot of voices and instrumentation at that crossover point. Соответственно, наш рынок расширяется, и вот мы теперь работаем на территории Российской Федерации основным дистрибьютором, это компания Алиф. Мы только начали нашу работу. Надеемся, что узнаваемость бренда Naim будет расти на территории Российской Федерации. Мы будем радовать вас нашими новыми продуктами, также нашими старыми. Сегодня у нас будет небольшая презентация. Мы расскажем немножко о нашей продукции. Вы сможете задать свои вопросы. Надеюсь, вам все понравится. Сегодня здесь представлены следующие аппараты. CD-проигрыватель CD5XS, предварительный усилитель мощности NAC202, усилитель мощности NAP200, блок питания FlatCap XS. Кстати, эти аппараты можно улучшать при помощи данного блока питания. Цифроаналоговый преобразователь DAC, так называется DAC. Вот. И мы также предусмотрели возможность подключения CD-проигрывателя к цифроаналоговому преобразователю, чтобы вы могли услышать, как именно этот ЦА будет улучшать качество звучания CD-проигрывателя. Также мы поговорим немножко о наших акустических системах. Здесь представлены Avatar S400, и они довольно интересны с точки зрения своей конструкции. Здесь используется не привычная всем высокочастотная головка, а так называемая высокочастотная головка с технологией BMR. Разделение частоты кроссовера, если не ошибаюсь, составляет 700 Гц. Вот. Технология BMR — это такой круглый диск плоский, который состоит из материала NOMAX. И он разделен, выглядит как соты. И почему здесь именно 700 Гц? Потому что обычная вычеговка это около 2-3 кГц, а на этой частоте, как говорит господин Тугрехом, не так хорошо слышны всякие нюансы гитары, голоса. Соответственно, они понизили частоту разделения кроссовера. Okay, thank you. So, how it works is that because it handles such a low frequency, first of all, we've got to treat it differently. So, we have to try and isolate it away from the bass units, because we don't want any vibration or interference going into this drive unit, because it will cancel out some of the frequencies it's trying to reproduce. But how it works, because it produces quite a low frequency, we have to load the drive unit. So it has to basically act like a piston. So it has a traditional type suspension system to allow it to move, to displace air. So it moves backwards and forwards like this, up to 2 kilohertz. And when it gets to 2 kilohertz, it starts to go to this modal breakup, so it starts to flex and deflect, and that's where you get your high frequency from. But this has got an incredibly wide dispersal, so it's not point source. So, sat off axis, like this gentleman is here, he should easily be able to hear this channel as well as this channel. Okay? And this is isolated inside a tube. That helps to load the drive unit and to keep it isolated. And there's a degree of decoupling. There's a rubber surround that decouples it from the baffle. And then we have 2 bass units here. The crossover itself is not inside the cabinet, it's actually inside the stand, because the crossover has signal in it, and we don't want that crossover to be modulated inside the cabinet where there's lots of activity.
Значит, как нам удалось добиться такой удивительной конструкции высокочастотной головки? Мы, помимо того, что она круглая и плоская, мы поместили ее в отдельную трубу, но для того, чтобы она могла как-то двигаться, мы использовали обычно используемую систему подвеса. Соответственно, головка двигается вперед-назад, и когда достигает частоты 2 кГц, звук распространяется не как обычно, то есть в какую-то определенную точку, а вот почти на 180 градусов. Соответственно, неважно, где вы сидите. Вы можете сидеть в том углу, и вы также хорошо услышите как левый канал, так и правый канал. Здесь используется 2 басовых динамика, а сам кроссовер находится не где-то в корпусе, а находится в ножке. А для чего это сделано? Потому что для того, чтобы исключить помехи, которые идут от кроссовера на сами динамики. There's one other feature about the loudspeaker is that the stand itself has a leaf spring inside it. So the cabinet actually sits on a leaf spring, so it helps to decouple it from the floor. And you'll see some slight movement. It looks like a spring. So what we're trying to do is to filter out any footfall. We don't want that to go back into the loudspeaker. Loudspeakers, they polarize opinion more than any other piece of hi-fi equipment because they're mechanical transducers. They impose more character and sound than any of this hi-fi here. Loudspeakers are the most controversial thing in audio, and we understand that. Everything has a sound, a sonic fingerprint, and some people like ours and some people like other things. We totally understand that. But our equipment can be used to partner most loudspeakers, so really it's all down to your preference. But we think that this design is not all things to all men, but for some people it's a design that they really, really respond to, and we're really pleased with it. When you design a loudspeaker, you've got lots of challenges. And I think one of the most important challenges outside of performance is how it looks. Because for some people, they might like the performance of a loudspeaker, but in terms of how it presents, they won't have it at home. So we had to strike a balance between something being traditional and modern. And we think that this design actually ticks those boxes. So this can actually sit in a traditional environment or a modern environment too. Может покрыть также подставки. Это необычная подставка, она также немножко пружинит. И если вы посмотрите, все так немножко, скажем так, ходит. Это сделано специально для того, чтобы не было никаких вибраций от шагов, когда вы проходите рядом, кто-нибудь заходит. То есть внешние шумы, помехи, они никак не влияют на качество звучания самих колонок. Но также мы хотим сказать, что колонки — это самая